All right. So welcome to Lawcet Adda, guys. So welcome. So as you all know, the exams are nearing, the AP Lawcet and the TS Lawcet. So this month you will be having AP Lawcet on 13th July, and we have more or less 9 days, 10 days to go, right? Especially it depends on when you're watching the video, right? So, but nonetheless, it all matters. Ki how should you be prepared, especially for the examination day? Okay, సో స్ట్రాటజీస్ టిప్స్ అవన్నీ మనం పక్కన పెడితే సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టైం సో టైం మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఎంత కీ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనం చూడాలి రైట్ సో ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈస్ స్టార్టింగ్ న్యూ ఓకే లెట్ ఇట్ బి 10 days ఆర్ ఈవెన్ ఇట్ మైట్ బి 1 week సో మీరు కొత్తగా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా రైట్ సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ అండ్ టైం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ and how about the examination day? So how are you prepared for that? How well are you prepared for that? So మీరు exam రాసినప్పుడు so మీరు are you prepared or not? So maybe it might be important or it might not be. But on the examination day, how well, how calm and composed are you? Are you confident enough, right, to face that examination? That is important. Right now let us go through a few stuff మనం మాట్లాడుకుందాం లైక్ రిసోర్సెస్ ఏంటి స్ట్రాటజీస్ ఏంటి టైం ఏంటి సో టైం మేనేజ్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనం చూద్దాం రైట్ సో ఫస్ట్ జస్ట్ లెట్ us లుక్ అట్ ది ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ రైట్ సో టైం అనేది కీ ఫ్యాక్టర్ రైట్ ఇట్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద వే వి ప్రిపేర్ సో టైం బీట్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ గైస్ అది టీఎస్ లాసెట్ అవ్వచ్చు ఏపీ లాసెట్ అవ్వచ్చు క్లాట్ అవ్వచ్చు ఏ లా ఎంట్రన్సెస్ అయినా అవ్వచ్చు బేసికలీ ఇన్ జనరల్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా అవ్వచ్చు రైట్ సో టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ okay so it will affect the way we prepare now if you look at the competitive examinations and its learners like so చాలా మంది ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఉంటారు everyone has their own plans and resources వాళ్ళు గ్యాదర్ చేసుకుంటారు so they have a different type of courses so many things are going around right so but time అనేది each and every one కి ఒక type of it will become a personal thing right it is very very subjective right so based upon your stuff I mean based upon how you are managing the time right how much time are you giving for the preparation of yourself but not only with regard to the examination stuff okay even that matters right how much time are you giving for your self improvement self progression even that matters right just not practically reading all the gk reading all legal issues so reading entire current affairs no but are you really going through it are you really going through preparation so మీరు preparation చేస్తున్నారా లేదంటే are you doing a real preparation right so go through the previous year question papers guys so especially if we are especially talking about AP Lawcet TS Lawcet గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు so previous year question papers అనేది చాలా important right so everyone talks about it right so first మీరు PYQs చూడండి you analyze the question paper I mean you analyze the nature and pattern of the examination right be it AP Lawcet or TS Lawcet right so AP Lawcet మీరు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు so you will know so if you have applied for the examination you will know this day the examination is going to come but how am I preparing for it right so go through previous year question papers PYQs right especially go through important sections like legal section current affairs right when come to GK and mental ability right so it depends upon everyone like it's not only about certain aspects of the sections that are tough or that are easy right so it depends upon our comfortability మనకి ఏ సెక్షన్ ముందు చేయాలి ఏ సెక్షన్ తర్వాత చేయాలి అనేది మనకి ఆ అవేర్నెస్ ఉంటే ఐ థింక్ సో ప్లాన్ లో దట్ విల్ బి అ గుడ్ థింగ్ రైట్ సో మీరు ఫస్ట్ అనలైజ్ చేయండి ప్యాటర్న్ చూడండి నేచర్ చూడండి బట్ ఐ థింక్ ఇనిషియలీ ఫ్యూ డేస్ అనలైజ్ చేయడానికి చాలా కొంచెం టైం పట్టచ్చు బట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ హౌ వెల్ ఆర్ యూ అనలైజింగ్ ద PYQs right so rather than spending
your whole day, upon managing other subjects. If you're spending your whole day just on preparing for previous year question papers, I don't think that will be a good idea, isn't it? Right? So you keep a good amount of time, మీరు మంచి టైం కేటాయించండి పీవైక్యూ సాల్వ్ చేయడానికి. Right? You can use them as mock tests, you can use them as practice tests, you can do that. What you can do, you can open the pyqs on your laptop, or you can print the questions out, and what you can do is you can set a timer of about 90 minutes. Okay, 90 minutes, 1.5 hour. ఓకే, ఈ టైమర్ సెట్ చేసుకొని, సో మీరు ఎగ్జామ్ నార్మల్లీ మీరు ఆఫ్లైన్లో కానీ ఆన్లైన్లో ఎలా అయితే చేస్తారో, సో మీరు ఆన్సర్స్ టిక్ చేసుకుంటా వెళ్ళొచ్చు. రైట్? సో ఇన్ దాట్ కేస్, సో ఇనిషియల్లీ కొంచెం టైం పట్టొచ్చు, బట్ ఆ 90 మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో మీరు ఎలా చేస్తున్నారు ఫస్ట్ టైం అనేది ఇంపార్టెంట్. రైట్? యూ క్యాన్ డూ దాట్ యాజ్ వెల్. Right? And later on you can, hardly it will take 1 hour or 1.5 hour to analyze it properly. Okay, but that much of time, so it's not necessary to give that much time. So later on, right? So initially మీరు properly analyze చేయండి, it might take time. So first మీరు 90 minutes timer పెట్టుకొని, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో ఆన్సర్స్ టిక్ చేసుకొని, ఆ తర్వాత మీకు ఏవైతే రాంగ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయో ఆ రాంగ్ ఆన్సర్స్ని రైట్ ఆన్సర్స్ నుంచి మైనస్ చేసేయండి. రైట్? సో అప్పుడు మీకు టోటల్ స్కోర్ వచ్చేస్తుంది. సో బేసికలీ యూ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్ హౌ టు గో విత్ ద సెక్షన్స్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, మీరు పీవైక్యూస్ చూశారు, మీరు అనలైజ్ చేశారు, ప్యాటర్న్ ఏంటి, నేచర్ ఏంటి, ఎగ్జామినేషన్ ఏంటి, ఎలా చేయాలి అనేది చూసుకున్నారు. బట్ మీకు ఏ సెక్షన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి ఆఫ్టర్ యూ డూ, మీరు అంతా ఎనలైజ్ చేసిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ యూ డూ ఆల్ ది అనాలిసిస్, సో హౌ డూ యూ ప్రయారిటైజ్ ద సెక్షన్స్? మీరు ఏ సెక్షన్స్ ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాలి, ఎక్కడ ఫోకస్ చేయొద్దు, ఏంటి స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి వీక్నెసెస్ అని చూసుకోవాలి. రైట్? సో ప్రయారిటైజ్ హౌ టు గో విత్ ద సెక్షన్స్. సో ఒకవేళ అది ఎగ్జామినేషన్ డే రోజు అయినా కూడా, సో హౌ వెల్ ఆర్ యూ ప్రిపేర్డ్? రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ది ఎగ్జామినేషన్ డే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ లీగల్. రైట్? సో మీకు అది ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి, isn't it? So or else let's say, if you are good at current affairs, are you going to first attack the current affairs, or I'm good at GK section A, what are you going to do? Right? So first, that's what I'm saying, prioritize how to go with the sections and go accordingly. Okay, go accordingly, and do not overburden yourself with tight schedules and timetables. Okay, sometimes what happens is, మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం బాగానే, we have resources, we have gathered it, we have analyzed the pattern and nature, all things are fine, but do not overburden yourself with tight schedules and timetables. మనకి చాలా ఉంటాయి మేనేజ్ చేయడానికి. there are, it might be you might have been preparing for any other examinations, so things ఉండొచ్చు, but because of overburdening yourself with these, what happens is you will lose track of it sometimes. Right? So you will also feel an extra pressure ki I'm not following this timetable, I'm not following this schedule అన్నట్టు ఉంటుంది. So unless you are so particular and focused about it, right, so make it simple. Okay, me examination, me preparation, we have to keep it simple, pleasant and calm. Okay, so basics is the best, go with the basics. Right? So go with the basics, cover them, know what are the important topics. So that is why we say, do previous year question papers, so you will know the pattern of question papers or the level of difficulty that they have been asking. Right? Now let us look at this section A, the glimpse of section A from the PYQs. Right? So basically how to go with, right? So if you look at the 2019 5-year question paper, so we have geography, questions from geography, again geography like from rivers. Okay, and polity we have, and general science. So geography, general science, polity we have again, and again we have geography. Like there are very minimum number of questions, minimal number of questions from mental ability, right? Like number series, again number series, and important places, awards, first in India, right? Who is the first man to go into space, or who is the first? So such kind of questions, like defense maritime exercises, right? Abbreviations, headquarters, summits, sports chairpersons reports. All these come under the miscellaneous part.
right? So it has been kind of became a pattern, right? I will show you, just look at them. And you know, if you even look at the 5-year question paper, so there are only hardly 2 questions of mental ability. And the important subjects like geography, polity and general science, and others are the miscellaneous part. And when it comes to 3-year LLB, so the polity is there, again modern history is there, questions from economics have been given, and geography, general science, again physics, and like there are few extra added questions, right, from extra from the other subjects. And we have headquarters, battles and wars, right? Again, headquarters, capital cities is there, right? Again, general science, geography, general science, physics, which also comes under general science. Important places, battles and wars, again capital cities, polity, right? So if you look at it, so there is no mental ability question, right? So hardly you can find, even if you find it, so it will be of a very easy nature. So it might be from number series, letter series, or from analogy or odd man out, right? And when you look at the 2025-year question paper, so books and authors, again capital cities, abbreviations, important places, geography, so economics, again United Nations questions on it, might be the headquarters, about agencies, it might be anything. And number series, we have letter series, analogy, questions from polity, again modern history, ancient history and medieval history, right? So inventions and discoveries, general science, again we have inventions and discoveries, general science, miscellany, and question from chemistry, that is periodic table. Okay, so you have to keep in mind one thing is that, so when you're analyzing the PYQs, right, so make sure what is the one topic that has been recurring. Okay, ఏవేవి టాపిక్స్ అయితే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, సో యూ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్పెక్ట్ కి నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఈ టాపిక్ రావచ్చు అని, right? Now if you look at the 3-year question paper in 2020, so we have polity, like they have made it kind of a pattern, right? See, so most of the questions are polity, and again geography many questions, general science many questions, and few questions from mental ability like coding, decoding, number series, and modern India, again a pattern, and other questions from miscellaneous part. That is all, right? So they have kind of made it a pattern here. And in 2021, the last year, 3-year question paper, so from questions from miscellaneous, right, it might be anything, straightforward fact questions. Modern India, again miscellaneous, important days and dates, awards and honors. History we have miscellaneous, also known as questions like this person is also known as by what name, such kind of questions. Books and authors, mental ability, that is blood relations, right? Modern India, geography, like CA GK integration, questions from questions that are of a nature of it might be asked in both current affairs, GK load adagachu, right? I will also talk about that. Environment, biodiversity, against general science from chemistry, important acts, then we have geography here, and first in India again, and we have general science again, right, institutions and heads and chairpersons. So even this is kind of an integration where you can see who is the present chairman of Niti Aayog, or who is the present managing director of this institution, like who is the current head of Amnesty International, such kind of questions, right? And polity, state capital, again like previously we have seen capital cities, right? So again they have been carried out. And again important places, that's there, modern India is there, organizations, odd one out. Odd one out is not exactly related with mental ability, but it was a question on important places, with regard to places, right? And in 2021 5-year LLB, so we have modern India, medieval India, that is Indian history, important acts, instruments and measurements, which also comes under the miscellaneous part. The festivals, important festivals, books related to history, inventions and discoveries, geography, first in India. So there were almost about 3 questions about the firsts and important places, right? Awards and honors, geography, world geography, right? Important theories, which also comes under general science. National parks and sanctuaries, also known as questions. Superlatives ante like largest dam అవ్వచ్చు, like largest, smallest, cleanest, okay, longest, okay, highest. So these are called as superlatives. Okay, abbreviations,
mental ability, reasoning. Now if you look at it clearly here, especially for 2021 5 year, so there were a lot of more than 5 questions from mental ability, right? Reasoning question, letter reasoning, analogy, ages, assertion and reason, blood relations, number series, and logical reasoning. But if you look at the questions from mental ability, right, so they are very actually easy topics to say, right? It's not like they're asking questions from ratio, proportions, mixture, allegations, train problems, or trigonometry, or any other in topic from mental ability, right? So even though they ask you questions, so you might expect ki ha, it will be kind of an easy level, right? Easy questions you might expect, right? So basically these are the questions. Now even though మీరు analysis ఇదంతా చూసిన తర్వాత సో మీకు ఒకటి అనిపిస్తుంది so important subjects అయితే is there, but miscellaneous లో these are things like capital cities, state cities, awards and honors, important days and dates, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీకే అండ్ సిఏ. Okay, I will talk about that. Chalo. So first, after you are done with the basics, and now let's just let us break down the syllabus here. So we have, as you all know, we have section C, that is legal aptitude, then again current affairs section B, and then again general knowledge and mental ability, we have section A here. Okay, this is section B, and this is section C. section C section C. So right, so when you're done with so మీరంతా చేసిన తర్వాత you're done with the basics, and you're going on, but మీరు ఒకసారి సిలబస్ చూసుకున్న తర్వాత after you have gone through the PYQs, సో మేక్ షూర్ మీరు ఎంత చదవాలి. ఓకే, మీ దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉండొచ్చు, యూ మైట్ హ్యావ్ బిగ్ బుక్స్, బల్కీ బుక్స్, దట్స్ ఫైన్, ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇట్, రైట్? బట్ you have to have a self awareness, a thing of knowledge, that ఎంత వరకు చదవాలి. ఓకే, సో కరెంట్ అఫైర్స్, సో మీరు ఎంత డీప్ పోతే అంత డీప్ ఉంటుంది, రైట్? మెంటల్ ఎబిలిటీ బీట్, జనరల్ నాలెడ్జ్ బీట్, ఎంత డీప్ ఉంటే అంత డీప్. ఓకే, బట్ నో నీడ్ టు డైవ్ ఇన్ టు వెరీ డీప్. జస్ట్ స్టిక్ టు ది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్. సో ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఎంత లెవెల్ వరకు చదవాలి అంత లెవెల్ వరకే చదవండి. సో ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ a tip of an iceberg. Okay, an iceberg, right? So this is the ocean or a sea, and మనకి tip of the iceberg ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది tip of the iceberg. So this is the whole iceberg here, right? So there is a whole lot of things that are there. Okay, in law, in legal aptitude, in current affairs, general knowledge, and also mental ability. బట్ మీరు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలో అంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఫాలో త్రూ ఫస్ట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద బేసిక్స్, ఫాలో దెమ్ ఫస్ట్, గో విత్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఓకే, and very important thing is that, so what should we do exactly? Should we complete only the basics from important topics? Yes, you should do it. Current affairs, it requires intensive reading, right? Like if you have been following మీరు past 8 months నుంచి past 6 months నుంచి చదివితే, I think that's well and good. But so it will be better like if you start practicing questions of current affairs, right, a lot, right? From September month you practice questions, from November month you practice questions, right? From January you practice questions. There are a lot of uh, options, a lot of online sources are there, right? So practice mental ability questions topics. Okay, they are very important topics, like number series, coding, decoding, blood relations, arithmetical equations, right? So ఇట్లాంటి important and basic ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో అవి కవర్ చేయండి ఫస్ట్, right? And stick to one standard of book, source of book if you have. Okay, so I know most of you will have any those who want to actually prepare, like they will buy a book. Okay, వాళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు, there are a lot of books like ఆదిత్య పబ్లికేషన్స్ అని, విజేత కాంపిటీషన్స్ అని, ఆన్లైన్ లో కూడా ఆఫ్లైన్ మార్కెట్ లో కూడా మనకి చాలా బుక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. బట్ డూ యూ థింక్ దే విల్ tell you everything, right? How to prepare for this? They will tell you about the strategies. They will can they tell you how to manage your time? No, right? So they cannot do for certain books,
right? So that is why you have to, just not looking at the book. You do not have to just ఫిక్స్ అయిపోద్దు కి ఇవి చదివితే మనకి వచ్చేస్తున్నాయి, రైట్? సో ఆ బుక్స్ మీరు చూస్తేనే ఇట్ విల్ బి బల్కీ. ఓకే, పెద్ద పెద్ద బుక్స్ ఉంటాయి, అది చూస్తే ఓ మై గాడ్, సో ఇంత చదవాలా అని అనిపిస్తుంది కొంతమంది. దేర్ విల్ బి ఫ్యూ, రైట్? సో అందుకే వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇస్ గైస్, సో ఫోకస్ ఆన్ క్వశ్చన్స్, ఫోకస్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు బేసిక్స్ చేయండి, ఆ తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. Practice is very very important. Practice questions from online sources will be helpful. Okay, like if you have been doing this for past 6 months or 8 months, or if you have been doing it, like if you have been practicing, like me దగ్గర time unte, so you can read issues. I don't think that's a bad idea, right? So it depends on time, it depends on whether you have time or not, right? మీ దగ్గర time ఉంటే, right, if you're done with everything with the basics and all, so you can read issues, like you can read the Hindu, right? You can go with the sources like affairs cloud, right? You can read them from the Drishti IAS, right? You can read from the Indian Express, right? So they will ultimately help you in vocabulary and other stuff also, right? But when it comes to practicing questions, that is the first things of the first that we have to do, right? All other things you can do when you have time. మీ దగ్గర టైం ఉన్నప్పుడు, so you can do the extra things, right? When you do not have time, when you think I have to prepare it well within less time, so you don't have to do those extra things. Okay, so just stick to one particular source, or few sources that are good and credible. Okay, so you can go through GK today, right? So GK today, you can go through GK today, right? You can go through affairs cloud, or when you just type in Google like practice questions from one particular topic, you will get many questions from them, right? And what not to do is that we do not have to read extensively each and everything unless you have time. So మీ దగ్గర టైం లేకపోతే you do not have to read everything, guys. Not necessary. Okay, let's say if you are preparing just for 1 week, మీరు 1 week లో అంతా ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే, can you do prepare all the topics from GK, all the topics from legal, all the months current affairs from section B? Is that possible? Can you do it, right? It depends, because we also have to manage other things. Otherwise, if you are giving your 24 hours, or let's say 18 hours or 12 hours on that, it will be a burden, right? But it depends on how well you will manage it. Okay, that is why first go through the important stuff, PYQs, practice questions, and other basic things. Okay, manage your time. Okay, that is important, and do not skip analyzing PYQs. So I'm telling, analyzing PYQs ante gantal దాని మీద spend చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, PYQs, make sure that you are doing in such a way that you are understanding the pattern and nature of the question paper that is being set. Okay, so think like in a type of next year ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు అని ఆ టైప్ లో మీరు వెళ్ళాలి, right? So of course there are few questions that will be left out. You cannot predict few questions. మనం predict చేయలేము అన్ని questions, ఇవే వస్తాయి, this number of questions, but there will be a good balanced kind of weightage will be given, right? So there might be few questions left out. మనకి తెలుస్తుంది లైక్ మనం ఎంత ఇది అంత బేసిక్స్ చేసినా, అంత కవర్ చేసినా, ఇంపార్టెంట్ కవర్ చేసినా, కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి లెఫ్ట్ అవుట్ ఉంటాయి, right? So we do not know the options of we do not know the question, we have never seen. So అలాంటి type లో మీరు ఏం చేస్తారంటే, so it depends on the again the type of question asked, right? So for example, if you have seen the question anywhere, like for example ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, so that question you have read, the questions and options also you have read, the options, right? And the correct answer. I think that's well and good, so you can answer it. And there will be second type of question, like you don't know you have seen somewhere the question, I mean you have read about the topic somewhere, okay, but you're not sure which is the right answer. Okay, you have options, but అవి కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉన్నాయి, రైట్? కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉన్నాయి. అప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ దట్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ద క్వశ్చన్స్,
ఓకే, మెంటల్ ఎబిలిటీలో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ద క్వశ్చన్స్, right? So for example, this question is there, like I can eliminate things, okay, eliminate the options there, right? Ultimately you can go with that. And there will be one more type of question, okay, third type of question. What is that? You have seen, the question is there, the options are there, but you have never seen it. మీరు ఎప్పుడు చదవలేదు ఆ క్వశ్చన్ ని, ఆప్షన్స్ ఎక్కడ చూడలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, రైట్? So you don't have negative marks, so you can blindly just put any other option, right? So మనకి నెగిటివ్ మార్క్స్ లేదు కదా అని చెప్పేసి ఏదో ఒక ఆప్షన్ పెట్టేస్తాం. బట్ if you are properly doing it, so just give a thought ki, if you have ever seen that topic, if it is linked to any other topic, ఏదైనా టాపిక్ తో లింక్ ఉందా, రైట్? ఒకవేళ మీరు అది ఎక్కడో చూసినట్టుంది, ఎక్కడో మనం చదివినట్టుంది అని అనిపిస్తే, ఆ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనిపిస్తే, గో విత్ దాట్. ఓకే, గో విత్ యువర్ గట్ ఫీలింగ్. ఇన్స్టింక్ట్ ఉంటుంది కదా, దిస్ మైట్ బి రైట్, సో ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడో చూసినట్టుంది అని అనిపిస్తే యు గో విత్ దాట్, రైట్? జస్ట్ గో విత్ దాట్. సో chances are there it might be correct. Anyways, there is no negative marks, so you do not have to worry about it, right? And you can also follow few techniques, like if you are not remembering important days and days, so you can write those down. Okay, write them, right? Let me write it here, right? So if you are not remembering few important facts, so you write them, you note it down on a paper, and you stick to a wall or anywhere. సో పొద్దున్న లేచిన తర్వాత దాన్ని చూడండి, చదవండి, ఒక 5 minutes స్పెండ్ చేయండి, పనుకునే ముందు ఒక 5 minutes స్పెండ్ చేయండి చదువుతూ. సో స్లోలీ ఈ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అట్లీస్ట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రిపరేషన్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. ఓకే, ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు యువర్ మైండ్, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో అలానే ఉండిపోతుంది, right? At least examination day వచ్చినప్పుడు, so if that question is being asked, I think you will be able to answer it. And you can follow another technique like Pomodoro technique, right? Pomodoro. So Pomodoro technique is nothing but, for example, if you want to do this particular topic at this time, so what you can do is that మీరు ఒక టైమర్ సెట్ చేయండి, ఒక 45 minutes కానీ ఒక 30 minutes టైమర్ సెట్ చేసి, నేను ఈ టైం ఫ్రేమ్లో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ చేయాలి, 50 క్వశ్చన్స్ చేయాలి, లేదంటే 2 టాపిక్స్ సబ్ టాపిక్స్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేయాలి అని మీకు అనిపించినప్పుడు, right, if you are not able to focus this, then you can follow this technique. So keep the timer 30 minutes 45 minutes పెట్టి you start with the practicing. Okay, so make sure that you do. ఓకే, అది అయిన తర్వాత మీకు 45 minutes అయిన తర్వాత ఒక 5 minutes కానీ 10 minutes కానీ maximum you take rest. Okay, take rest and just kind of revise it, and then do another set, another 35 minutes or 45 minutes. Okay, in that sense you will do it in a cycles. Okay, so మీకు ఆ టాపిక్ అయినట్టు ఉంటుంది, so you will also give enough proper time for it, right? So make sure those are the important things. And in general avachchu, Lawcet avachchu guys, there will be a lot of learners, right? Different types of learners who are at different stages. ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ ప్లాన్ ఉంటుంది. So that is why it also, and upon this, all these ఏవైతే క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయో, it depends, like the nature of pattern అర్థం చేసుకోవాలి. సో రిసోర్సెస్ గ్యాదర్ అవ్వాలి, మనకి ప్లాన్ ఉండాలి, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ మనకి ప్రాక్టికల్ ప్రిపరేషన్ కాదు, బట్ ఆర్ వి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్? ఓకే, అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్, లైక్ ఇవన్నీ మనం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క మిస్టేక్స్ మనకి అర్థమవుతుంటాయి. అండ్ రివిజన్. So this is applicable for those who have done with their preparation and they're doing a lot of preparations. I mean revisions. One time be it, second time be it, third time. So it depends, right? And most of all, enjoy your preparation, guys. Make it simple and make it in your way, right? So basically, see, make it simple or difficult. It's your choice, right? So all you have to think about is that after you have done with your examination, ఏపీ లాసెట్ అవ్వచ్చు, టీఎస్ లాసెట్ అవ్వచ్చు, ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మనకి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలి. ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, మనకి ఎక్కే వేరు ఉంటుంది, రైట్? సో అందుకే మీరు ప్రిపరేషన్ ఒకటే కాదు, రైట్? సి, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ప్రిపరేషన్. ప్రిపరేషన్ పార్ట్ ఈస్ ఫైన్,
Preparation part is fine, but what about exam day, right? So మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ముందున్నారు, how are you tackling it, how are you feeling? Okay, that is important. So prep is fine, difficult, simple, it's your choice. Examination day, prepare for that, right? Chalo, thank you guys, thank you for the joining the session. See you in the next session.